Ou preferes... Pode ser? Pode. Deixa-me explicar. Bom dia, Álvaro. Bom dia. Grande Álvaro. Então, o Bruno está cheio de contentores, pá. Álvaro, gostas? Isto é o futuro. Está bonito, está. Ainda não aterraram a doca, mas ainda havemos de lá chegar. Ainda havemos de lá chegar. Cuidado, está o Carlosão, o Carlos Escuro. Estou a brincar. Não, está bonito, sim, senhor. Quantos participantes é que se inscreveram? Tem ideia, não? Ainda não. Rosita, how many people in the... This meeting is being recorded. We'll talk later. Good morning, good afternoon, and good evening, depending on where you are in the world. Welcome to Transport Events Market Leading Webinar, broadcasting live simultaneously on Zoom, YouTube, Facebook, Twitter, and Instagram. This week, our theme is entitled LISCONT, the Southwest Iberia Peninsula Deep Sea Gateway, generously sponsored by Yieldport Holding Inc. My name is Rosita Faisal, Conference Manager at Transport Events, and we would like to, first of all, take this opportunity to thank Yieldport for sponsoring this webinar and for making this webinar happen. I now have the pleasure of introducing you to our four distinguished panelists, Mr. Carlos Correa, President of Port Authority of Lisbon, Mr. Fernando Lima, Chief Executive Officer of Transitex, Mr. Alvaro Fonseca, General Manager of TAR Cargo, Mr. Bruno Wale, General Manager of Yieldport LISCONT, and our valued moderator for the webinar today is Mr. Diego Castro, who is the Regional Sales and Logistics Senior Manager, Yieldport Iberia, based in Portugal. The theme today will explore the insight of the Southwest Iberia Peninsula Deep Sea Gateway. Please type your questions to the panelists now or during the presentation by clicking on the Q&A button at the bottom of your screen. This can only be done on Zoom, so if you wish to ask any questions to the panelists, please do so in Zoom. Now, our esteemed moderator, Diego, has a degree in civil engineering from Lisbon Technical University. He started his career in 2007 in civil construction as Deputy Director of Construction Works. From 2012 till mid-2015, he was the project manager of the Yieldport Ferro Container Terminal, following the management of this terminal as General Manager till 2020. Today, he's responsible for Sales and Logistics Department for Yieldport Iberia region. And now, over to you, Diego. Hello, Rosita, can you hear me? Yes. Okay. Thank you very much for the introduction, and thank you for having me again as a moderator and for promoting this Transport Events webinars. It's our second LISCONT webinar, so I expect to have some developments here. So once again, hello everyone, and welcome to today's session where we'll get a deeper dive into our terminal Yieldport LISCONT, and we'll explain why this terminal is the Southwest Iberia Peninsula Deep Sea Gateway. Okay. As Rosita explained, to do so, we have a very distinguished set of panelists with different experiences and particular views of their business and how intricately the development of their business is with foreign trade, in particular with shipping. I have the pleasure to have with me again Carlos Correa, Fernando Lima,
Álvaro Fonseca, and Bruno Valle. And unfortunately, for personal reasons, we won't be counting with Isabel Azeredo, one ONE Portugal branch general manager that would give us the insight of the shipping line representing one of the historical services of Lisbon port and their view on the future for the industry and this port in specific. Anyway, this session will take 1 hour and a half, and a recorded version of this webinar will be available. Okay. After all presentations are made by our speakers, we'll be having a Q&A session where we'd love to hear from our viewers. Okay, entering the subject of our webinar, as you may well be aware, with high inflation and with disruption and volatility as the main objectives, the fear of recession, with sustainability as topic number one, freight rates and charter rates collapsing, and finally, with an impressive order book predicted to hit the maritime industry in the period between 2023 and 2025, we set again in a time of uncertainty in the future of maritime industry. The historic background is of pandemic that affected heavily the fragile balance of shipping, creating high charter rates with very few ships available. Freight rates multiplied tenfold in the most important trades, scarcity of empty containers, congestion, and billionaire earnings from shipping lines that invested heavily in ships and in diversifying their portfolio. Nevertheless, quarter four of 2022 was a completely different story. War, risk, skyrocketing energy costs, political instability, and general inflation will impact overall consumer spending and thus trade volumes, in particular for manufactured goods. The easing of corona-related travel restrictions appears to have caused consumption patterns to shift back towards services, particularly travel and vacations, at the expense of shopping. So some of the worst bottlenecks in ports have also cleared, or at least eased, and the number of laden vessels caught up in traffic jams is slowly coming down. All this means that a huge number of new large container ships are going to hit the water in 2023 at a time of stagnating demand. Tonnage supply could potentially outstrip vessel demand, and again next year, and the liner shipping market might be headed towards structural overcapacity. Adding to the mix, new IMO regulations like the new carbon intensity indicator create even more stress in an already complicated forecast. With this webinar, we'll intend to demonstrate that this moment of uncertainty with added capacity is an opportunity for a peripheral country as Portugal, and with the correct stimulus, services, and development, Portugal can have an important role in maritime traffic, and that can well serve as an entry point for Europe and the Atlantic trades. Portugal finds itself very well located, also as a doorway for Europe. Here, the peripheral geographic position of Portugal plays an important role for this possibility. Portugal is the crossroad of very important trades, specifically those for the Atlantic, such as East-West, from the Med to North, Center and South America, Far East, North Europe, and North-South trades from Africa to Northern Europe. Again, the importance of short sea shipping for the reduction of the CO2 footprint will also take an important role. To add to this doorway strategy, Portugal is also having significant investments being made in its rail network. Project Ferrovia 2020 contemplates more than 2,000 million euros investment and more than 1,000 kilometers on intervention, improving connectivity in Portugal, but with Spain and ultimately with Europe. Ferrovia 2020 project is also focusing heavily in the articulation of this network with ports and granting 750 meters block train to electrification in the main arteries, increasing substantially the hinterland of the Portuguese gateway ports. Investments are forecasted to be finalized during 2023 if everything goes well. So with no further along, let's get into it. We will now present a small introductory video just to give a preview on the project and to give some first insight of the presentations. So I will try to share it with you.
Thank you for waiting. We now go to start the webinar itself with the speakers. To introduce you to the strategy of the port and its services, we have Carlos Correia, a Lisbon Port Authority President. Carlos has a degree in civil engineering from Instituto Superior Técnico in the specialization area of territorial planning and transport. He has 30 years of experience in the mobility and transport sector in areas related to the strategic planning of transport systems, including technical coordination of numerous technical, market, and economical financial engineering studies and projects. He has a vast experience in the performance of public functions, both in technical and in performance of management functions, as the chairman of AMTL and Lisbon Metropolitan Transport Authority and the MTT Institute for Mobility and Land Transport. As from 2022, he was designated board member, board president of APL, Lisbon Port Authority, and member of the board of directors of APSS, functions that he carries out today. Over to you, Carlos. Muito obrigado. Eu vou falar em português. Portanto, as minhas primeiras palavras são para agradecer o convite e enaltecer este evento promovido pela ILPOR, pela LISCONT, e portanto agradecer e mais uma vez este convite que nos foi feito, e é com todo o gosto e com todo o prazer que estou aqui a participar, portanto, neste webinar. Felicitar também os meus colegas oradores deste webinar e felicitar em geral, portanto, todas as pessoas que estão a ouvir e a participar neste webinar. Aliás, esta é mais uma prova, de facto, do alinhamento, se quisermos, da consonância estratégica que existe entre a administração do Porto de Lisboa e a LISCONT, porque acreditamos, de facto, no futuro, no presente e no futuro do Porto de Lisboa, e neste sentido, mais uma vez, e publicamente, enaltecer a ILPOR pela aposta que tem feito no Porto de Lisboa, e portanto, mais uma vez, felicitar e enaltecer este alinhamento estratégico, esta consonância em termos de ações, para que promovemos o Porto de Lisboa, porque acreditamos de facto que o Porto de Lisboa é um porto com futuro, tem potencialidade para crescer, e certamente com este investimento que a ILPOR e esta aposta que o Grupo ILPOR está a fazer no Porto de Lisboa, vamos certamente em conjunto fazer crescer o Porto de Lisboa e dar um futuro novo ao Porto de Lisboa. Eu preparei só uma pequena apresentação de suporte, até para termos aqui alguns elementos relativamente, essencialmente são três pontos fundamentais, no fundo, quais são as vantagens competitivas do Porto de Lisboa, o que é que foi a nossa atividade operacional neste período mais recente, e depois aquilo que são, no fundo, a nossa aposta estratégica e os principais investimentos que temos previstos para o Porto de Lisboa. Eu, se me permitissem, pedia que partilhassem então a apresentação. Não sei se eu partilho, se partilham a partir da organização. Carlos, se calhar se conseguires partilhar tu, seria o ideal. Então, vamos ver. Ok. I can. Não sei se estão a ver. Está-se a ver a apresentação? Yes, but it's in the presentation mode. Rosita, can you share the presentation yourself? Is it simpler? Não sei como é que se faz aqui para meter isto em modo de duplicação.
também. Sorry, sorry, Diego, I don't have the presentation with me. So Okay. So, Carlos, can you express display settings? Display Above. settings. Show taskbar, display settings above. Or maybe I can share it myself. Let me check. Carlos, é melhor que apresente como está. Pronto, fica mais pequeno, mas vê-se também perfeito. É? Sim. Estão a ver? É que aqui no meu... Agora está perfeito. Está perfeito? Sim. Então, se me permitem... Só que isto não está, agora não está a passar. Ok. Portanto, eu começava pelas principais vantagens competitivas do Porto de Lisboa. Como o Diogo disse muito bem, Portugal tem de facto um potencial que advém da sua localização. Portanto, o Portugal tem de facto uma central atlântica, tem de facto aqui uma periferia relativamente aos principais mercados de consumo, europeus, mas de facto Portugal tem essa ambição, até por essa vantagem competitiva que advém da sua localização euroatlântica, de se constituir de facto como uma porta de entrada, uma plataforma logística de entrada de mercadorias para toda a Europa, para a Península Ibérica em particular e para toda a Europa em termos gerais. O Porto de Lisboa, em particular, é um porto essencialmente está localizado na capital do país, está inserido no seu tecido urbano, tem pela sua localização, portanto ele está localizado no maior centro de consumo do país, um dos maiores da Península Ibérica, abrange cerca de portanto em termos de Interland, ele tem cerca de 1/3 do território nacional, vai desde da zona centro do país até à zona sul do país e até à fronteira do país, penetrando até um pouco na zona de Espanha, e portanto tem no seu Interland mais de 4 milhões de residentes e, como eu disse, abrange cerca de 30% do território nacional, portanto 1/3 do território nacional. Está localizado no maior centro empresarial do país, 41% das empresas de Portugal estão localizadas aqui na nossa zona do Interland do Porto de Lisboa, 43% do emprego que existe em Portugal está também localizado na área de influência do Porto de Lisboa e nesta zona é gerada metade da riqueza produzida em Portugal. É um porto multifuncional, um porto com 2 margens, 15 terminais portuários, 3 terminais, dos quais 3 terminais de contentores, onde se inclui o terminal da LISCONT. Portanto, está apto a dar resposta a todas as tipologias de carga, a todo tipo de procura que procura o Porto de Lisboa, e é um porto core da rede transeuropeia de transportes, portanto tem uma potencialidade para uma oferta multimodal. Portanto, neste aspecto é também importante dizer que a importância de ser um porto core da rede transeuropeia de transportes, porque isto nos permite, designadamente, estando inseridos no corredor atlântico da rede transeuropeia de transportes e com as melhorias que estão a ser realizadas, designadamente em termos das ligações ferroviárias à Espanha, temos, portanto, essa ambição, de facto, que o Porto de Lisboa também possa alargar o seu Interland ao território espanhol, designadamente à região da Extremadura e da Andaluzia e, eventualmente, até à região de Madrid e, portanto, também neste aspecto, o Porto de Lisboa, pela sua localização, pela sua proximidade aos principais polos de consumo e de produção em termos do mercado ibérico, tem essa ambição,
com estas melhorias ao nível das acessibilidades terrestres, de poder também alargar o seu interland e tem esse potencial. Portanto, para além dos investimentos que estão a ser feitos na melhoria das infraestruturas portuárias, do facto de dispor de boas acessibilidades do ponto de vista marítimo, quer em termos de navegabilidade, quer em termos de segurança, que lhe permitem, no fundo, funcionar 365 dias por ano e, portanto, as 24 horas do dia, tem, portanto, ao longo desta cadeia logística, quer do ponto de vista da parte de mar, quer do ponto de vista das instalações portuárias, quer do ponto de vista das acessibilidades terrestres, excelentes condições para dar suporte e responder a tudo aquilo que seja o potencial de crescimento e dar resposta a toda a procura que venha aqui ao Porto de Lisboa, como eu disse, e como se vê daqui, é essencialmente um porto vocacionado para dar suporte a toda a atividade de consumo, à principal atividade de consumo a nível nacional e a nível ibérico, e também de suporte a todas as empresas que estão localizadas em termos do nosso interland. Em termos da nossa atividade operacional mais recente, portanto, o Porto de Lisboa, naturalmente, o Porto de Lisboa teve, portanto, é conhecido, e queria também dar essa mensagem e desmistificar: o Porto de Lisboa tem um ónus associado a um período de greves, de facto, prolongado, que esteve a partir de 2012. Essas greves, entretanto, foram resolvidas. O Porto de Lisboa, neste momento, tem estabilidade laboral. Naturalmente, esse teve impacto em termos da sua atividade operacional, e que, naturalmente, também nestes recentes anos não foi imune aos eventos externos a nível mundial, quer por causa da pandemia, quer agora mais recentemente por causa da guerra na Europa, e que, naturalmente, também tem reflexos na sua atividade operacional. De qualquer das maneiras, tem-se verificado, e há uma tendência e há uma expectativa até de crescimento do Porto de Lisboa, até pelas iniciativas recentes e pela procura e pelos contactos recentes que temos tido por vários armadores, de operadores, que há esta tendência e esta expectativa, de facto, de crescimento do Porto de Lisboa. Há uma alavancagem relativamente a este novo arranque aqui do Porto de Lisboa, e que é também promovido e muito alavancado também pela questão e pelo este investimento que está a ser feito no terminal de LISCONT, promovido, portanto, pelo grupo Elport. Em termos do número de navios, portanto, nós em 2022, e portanto tem ali um asterisco, e portanto temos só até os dados até novembro. Não foi possível, ainda não conseguimos fechar o resto do ano, portanto também é do conhecimento de todos: o Porto de Lisboa foi recentemente vítima de um ataque informático internacional, que nos causou aqui alguma perturbação. Ela está também praticamente ultrapassada, mas de qualquer das maneiras, dando aqui também uma nota, se calhar, de positividade relativamente a este ataque, foi o único porto que foi vítima para já deste ataque. Até isso dá a relevância e a importância que o Porto de Lisboa tem no contexto internacional, que foi selecionado e escolhido para ser vítima deste ataque informático. Mas, portanto, para dizer que em termos do número de navios, já este ano, portanto, no período homólogo, relativamente a 2021, se verificou um crescimento de 25% do número de navios que procuraram o Porto. Este crescimento, naturalmente, dos quais 7% foi em termos dos navios de carga. Naturalmente, este crescimento também resultou porque o Porto de Lisboa tem uma atividade de cruzeiros relevante, é o principal porto de cruzeiros a nível nacional, e, portanto, com o período pandémico, houve praticamente uma paragem da atividade de cruzeiros, e houve uma retoma já durante o ano de 2022 dessa atividade, e, portanto, este crescimento também no número de navios, mas também ao nível do número de navios de carga que procuraram o Porto de Lisboa. Houve um crescimento significativo, na ordem dos 7%, de crescimento dessa movimentação em termos de navios. Relativamente à carga movimentada, portanto, o Porto de Lisboa também tem estado a crescer. Portanto, de 2021 para 2022 há um crescimento da ordem dos 14%,
em termos do total da carga movimentada. Terminaremos o ano com cerca de 10,6 milhões de toneladas de carga movimentada, sendo que essencialmente o que verificamos é que há uma predominância em termos da carga que é descarregada relativamente à carga que é carregada, isto é, portanto, tem havido significativamente um aumento do número de importações relativamente mais até ao número de exportações, ainda que o nível de exportações também tenha crescido, cerca de 12%, e o nível de importações cresceu maior significativamente, portanto com 17%. Relativamente ao número de ateus, que foi movimentado em 2020 e 2022, portanto, até novembro foram movimentadas 356 mil ateus, terminaremos o ano na ordem dos 400 mil ateus, e portanto também a nível desta movimentação de contentores houve um crescimento de cerca de 7% entre o período de 2021 e 2022, portanto dando esta nota de tendência de crescimento e de aumento de movimentação e de procura por parte do Porto de Lisboa. Já no caso dos contentores, verifica-se aqui praticamente um equilíbrio entre aquilo que são as importações e as exportações que são feitas através da carga contentorizada. Para dar uma nota relativamente àquilo que é a repartição da carga por tipo de escalas de navio, aqui no Porto de Lisboa, naturalmente, sendo, portanto, como salientei, um porto que suporta toda esta atividade de consumo e de produção industrial ou empresarial que está no seu interland, a carga contentorizada representa uma importância, portanto, tem o maior peso em termos da movimentação no Porto de Lisboa, com cerca de 44% da carga que é movimentada ao nível do Porto de Lisboa, seguindo-se dos granéis sólidos e depois de outra tipologia de carga, portanto, outras cargas, a carga fracionada e os granéis líquidos. Ao nível daquilo que é a abrangência do Porto de Lisboa, e portanto esta é também uma nota importante e que dá a relevância e o potencial do Porto de Lisboa, que de facto, como o Diogo também salientou, enfim, genericamente em termos de Portugal, mas o Porto de Lisboa naturalmente incluído e sendo uma peça muito importante do sistema portuário nacional e situando-se nesta convergência de rotas norte-sul, este-oeste e desse reforço e dessa centralidade atlântica. Em termos da carga descarregada, o Porto de Lisboa tem ligações, ou recebe cargas de 107 países, basicamente quase de todos os continentes a nível mundial, e portanto há aqui também um potencial de facto de crescimento, designadamente aqui nas relações com o continente americano, com o continente africano e também, porque não, com o continente asiático, mas parece-nos que de facto na relação que existe com o continente americano há aqui de facto um potencial de crescimento muito significativo e portanto com a melhoria das ligações terrestres há de facto potencial para se concretizar essa ambição estratégica de facto de sermos aqui uma plataforma logística de entrada para a Península Ibérica e para o resto da Europa. Portanto, ao nível da carga carregada, portanto, nós temos relações temos ligações a 135 países, e faço aqui uma nota, portanto, que isto são dados para a carga com origem e destino final. Portanto, há também essas relações com praticamente todos os continentes a nível mundial. Portanto, o Porto de Lisboa é um porto, eu diria, que tem um posicionamento mundial e tem essa marca, de facto, de ser um porto global e, portanto, crescer também a nível global.
Ora bem, quais são as nossas perspectivas e principais investimentos, até para não me alegrar muito, porque acho que são 10 minutos, não é, que nós temos em termos da nossa intervenção. Carlos, O Porto de Lisboa, o Porto de Lisboa tem o seu plano estratégico basicamente alavancado em quatro vetores de desenvolvimento. Um primeiro, consolidar e alargar o Interland, aumentar naturalmente o seu volume de negócios, portanto criar condições e procurar novos parceiros e novos clientes para aumentar este volume de negócios, promover um desenvolvimento sustentável, é muito importante, portanto, hoje em dia qualquer porto que queira competir a nível global tem que ter estas preocupações ao nível da transição energética, ao nível da redução das emissões de poluentes, e portanto esse é um vetor incontornável naquilo que são todos os projetos de desenvolvimento do Porto, e portanto nós queremos ser um porto verde, um porto inteligente, um porto que sobre esse aspecto também seja uma referência a nível da sua sustentabilidade. E por último, reforçar a importância, no fundo, na sua inserção e na afirmação da competitividade da área metropolitana de Lisboa enquanto metrópole marítima. O Porto de Lisboa, de facto, está inserido dentro do tecido urbano da cidade de Lisboa e, portanto, é incontornável, relaciona-se com 11 municípios, portanto, quer na margem norte, quer na margem sul do Rio Tejo, e, portanto, naturalmente, tem de ter esta preocupação e encontrar pontos de equilíbrio entre aquilo que são as legítimas aspirações dos municípios e desenvolvimento do território dos municípios com quem, no fundo, se relaciona e aquilo que é o desenvolvimento da atividade portuária. E, portanto, é neste equilíbrio entre essas expectativas da parte dos municípios e as expectativas de desenvolvimento da atividade portuária que tem de ser encontrado este equilíbrio. E, portanto, temos aqui, no fundo, estas vertentes da economia, do ambiente, da inovação e do território como vetores, de facto, estratégicos de desenvolvimento do Porto de Lisboa. E, para isso, naturalmente, temos essa noção que e a administração portuária tem tido essa prática e quer continuar e até potenciá-la, aumentá-la, no fundo, junto com aquilo que são os nossos parceiros, são os nossos concessionários, e a Elpor, nesse aspecto, representa aqui um parceiro incontornável, um parceiro muito importante do Porto de Lisboa, no fundo, ter este alinhamento estratégico, ter esta no fundo, cooperação em termos da promoção daquilo que é o Porto de Lisboa em geral e daquilo que são os terminais que estão concessionados à Elpor no Porto de Lisboa, no sentido que juntos consigamos captar novas cargas, novos clientes e, portanto, alavancar, no fundo, esta atividade, quer nos terminais da Elpor, mas em geral no Porto de Lisboa. Como principais projetos estratégicos que temos e que estamos a trabalhar e que queremos promover, naturalmente, à cabeça a modernização e o aumento da eficiência operacional do terminal de contentores de Alcântara, promovido pela Elpor. Não me vou alargar muito, provavelmente o Bruno Val irá detalhar este projeto, mas eu diria que este é um projeto nuclear naquilo que é o desenvolvimento do Porto de Lisboa, e não só um projeto nuclear, como um projeto referencial em termos daquilo que queremos que sejam os projetos de investimento e desenvolvimento do Porto de Lisboa. É um projeto que tem todas as vertentes, se quisermos, desde a parte não só da modernização, do aumento da eficiência, da movimentação de mercadorias, mas incorpora ele próprio preocupações ambientais, portanto os equipamentos têm essa marca, portanto são equipamentos essencialmente movidos a energia elétrica e, portanto, reduzindo não só a emissão de gases com efeito de estufa, resultante do consumo de combustíveis fósseis, mas também reduzindo, enfim, as vibrações, portanto, reduzindo todo esse impacto da atividade
do porto do terminal, e tem também preocupações de relacionamento, se quisermos, com a área envolvente. Portanto, há um conjunto de ações que são vocacionadas para melhorar, no fundo, a inserção do terminal naquilo com a área envolvente e, portanto, coabitação da área urbana envolvente. E isso é muito importante no Porto de Lisboa. E tem também, naturalmente, preocupações ao nível da melhoria das ligações do ponto de vista terrestre e não só, de forma a aumentarmos a cota modal da ferrovia, reduzindo o impacto do transporte rodoviário de pesados no atravessamento de vias importantes da cidade, de facto, com o impacto que isso causa em termos da redução, naturalmente, das emissões, da sinistralidade, do congestionamento de todas essas matérias e, portanto, é um projeto, de facto, moderno, que incorpora tudo aquilo, se quisermos, quase todos os vetores que são estratégicos de desenvolvimento do Porto de Lisboa e daquilo que nós queremos dos nossos futuros investimentos. O segundo aspecto, que também é relevante para o Porto de Lisboa, refere-se ao conjunto de concessões que nós temos na zona oriental do Porto. Nós temos 5 concessões na zona oriental, a margem norte da zona oriental do Porto. Todas essas concessões terminam os seus prazos de concessão em 2025. É possível uma prorrogação desses contratos de concessão, mas entendemos nós, enquanto administração portuária, até porque esses terminais, com o fim do prazo da concessão a curto prazo e com a prorrogação por mais 5 anos desse prazo de concessão, entendemos nós que para o Porto de Lisboa, e esta será uma oportunidade com o lançamento de novas concessões, com um prazo substancialmente superior ao que seria o prazo da sua prorrogação, que se possam também fazer investimentos de modernização destes terminais, numa lógica, se quisermos, incorporando as preocupações que eu referi e que foram tidas em conta na modernização do terminal de Alcântara aqui da LISCONT. Ou seja, nós queremos que esses terminais, mais que a parte da obra civil, sejam modernizados do ponto de vista dos seus equipamentos, sejam modernizados do ponto de vista das preocupações ambientais desses terminais e daquilo que é a sua relação com o tecido urbano envolvente. No fundo, promovendo aquilo que é uma das principais dificuldades, se quisermos, que muitas vezes surgem em termos do desenvolvimento do Porto de Lisboa, que resulta de facto desta inserção no coração da cidade, que é esta relação entre aquilo que é, no fundo, a parte urbana envolvente e aquilo que é a atividade dos terminais, da atividade portuária. E, portanto, para que os cidadãos também tenham, melhorem essa percepção da importância do que é a atividade portuária, é importante que também nós, ao nível dos investimentos nestes terminais, incorporemos de facto essa preocupação e desenvolvamos de facto nestes investimentos, ou incorporemos nesses investimentos essa preocupação de melhorar essa transição, se quisermos, entre aquilo que são as zonas de atividade portuária e aquilo que é o tecido urbano envolvente. O terceiro projeto, que para nós é estratégico e é muito importante, tem a ver com o abastecimento de energia elétrica, portanto, nestes terminais da zona oriental, no terminal de cruzeiros de Lisboa. O projeto começou assim, estamos também a estudar, a alargar este projeto aqui ao terminal de Alcântara, portanto, este projeto do terminal de contentores de Alcântara, mas basicamente, portanto, o que é que este projeto visa? Visa disponibilizarmos as condições, a infraestrutura e naturalmente os equipamentos para que os navios, quando estão atracados em cais, sejam abastecidos por energia elétrica e, portanto, eliminando a necessidade de consumo
de combustíveis fósseis quando estão atracados em cais. Este projeto começou muito vocacionado para o terminal de cruzeiros de Lisboa, porque de facto os navios de cruzeiros são grandes consumidores, quando em cais, grandes consumidores de combustíveis fósseis, e portanto causam algum impacto a esse nível, e portanto a ideia é de facto que esses navios, e portanto naturalmente os navios de carga que estejam também nos terminais dos nossos terminais, sejam abastecidos por energia elétrica. É um projeto de 31 milhões de euros, é um projeto que já está relativamente consolidado, e portanto que avançará, esperamos nós, na sua primeira fase já durante o próximo ano. E temos a noção, de facto, os portos, e isto é um projeto estratégico por este sentido, porque nós entendemos que mais tarde ou mais cedo, a nível europeu, isto será mandatório para os portos do espaço europeu, e portanto isto é um elemento de competitividade do Porto de Lisboa, porque também, cada vez mais, os armadores incorporam estas preocupações ambientais no seu modelo de negócio e certamente procurarão aqueles portos que lhes permitam minimizar, no fundo, aquilo que é o seu impacto em termos de emissões de poluentes, e cada vez mais com as questões da tarifação associadas, portanto, às emissões de poluentes. Um projeto que está também a ser desenvolvido é a navegabilidade do estuário até a Castanheira do Ribatejo. Bom, o que é que é este projeto? E resulta fundamentalmente, e liga-se também com, naturalmente, o projeto de modernização do terminal de contentores de Alcântara. Porque este projeto resulta daquilo que já fui salientando. O Porto de Lisboa, portanto, estando inserido no tecido urbano de Lisboa, tem algumas limitações ou alguns constrangimentos em termos das suas acessibilidades terrestres. Naturalmente, em termos futuros, é expectável que cada vez mais os municípios ou a cidade venha a colocar dificuldades ou restrições ao nível da circulação rodoviária de pesados, e, portanto, este projeto permite, no fundo, utilizar aquilo que é as condições também naturais do Porto de Lisboa, dispondo aqui do Rio Tejo, utilizar o Rio Tejo enquanto via de transporte para contentores através de barcaças, até uma zona mais a norte da cidade de Lisboa, já fora do tecido urbano, onde se localiza também grande parte da zona logística de suporte a toda esta região de Lisboa e também ao Porto de Lisboa, portanto, transportar os contentores para essa zona, e a partir daí, essa zona dispondo de ligações ferroviárias e de vias rodoviárias de primeiro nível, portanto, infraestruturas rodoviárias da rede principal rodoviária, poder fazer a distribuição dos contentores a partir dessa zona de Castanheira do Ribatejo. É um projeto de cerca de 20 milhões de euros, é um projeto que estamos a concluir o anteprojeto, o estudo de impacto ambiental, seguir-se-á no próximo ano, portanto, no próximo ano não, em 2023, a avaliação de impacto ambiental. É um projeto que tem sido muito acarinhado também pela Agência Portuguesa do Ambiente e, portanto, é um projeto que certamente avançará também em 2024, assim que concluída a avaliação de impacto ambiental deste projeto. E depois projetos que versam mais, não tanto na parte da carga, versam mais aquilo que é também a particularidade do Porto de Lisboa. O Porto de Lisboa, para se ter uma ideia, tem cerca de 200 quilómetros de área sob sua jurisdição, na margem norte e na margem sul, portanto tem uma área dominial muito significativa sob a sua gestão e, portanto, é importante também os investimentos e a promoção das melhorias e da requalificação de todas essas áreas sob sua gestão dominial. Um projeto muito importante é aquilo que se designa o Ocean Campus, ou Campos do Mar. Basicamente é um projeto que nascerá na zona de Pedroços, aqui na zona
mais poente da cidade de Lisboa. É um território que está expectante há largos anos e onde será desenvolvido, e já está em desenvolvimento, no fundo, uma nova centralidade, concentrando um conjunto de atividades ligadas à inovação, ao desenvolvimento e investigação associado à economia azul. Já temos alguns contratos firmados relativamente a este projeto. Existe um contrato que foi firmado com a Fundação Champaligot para o desenvolvimento de um centro de inteligência artificial, um contrato que está firmado com a Câmara Municipal de Lisboa para a localização daquilo que se designa o Share Ocean Lab, que será essencialmente um incubador de startups e de laboratórios de um consórcio que foi constituído pela Câmara Municipal de Lisboa nas atividades ligadas à economia azul e essencialmente às atividades do mar, e depois há um conjunto já de outros parceiros privados que já manifestaram o seu interesse em se localizar ali, investidores privados de nível internacionais, que querem associar ali os seus centros de desenvolvimento tecnológico também nestas áreas. E, portanto, este será um projeto, de facto, com uma abrangência muito significativa, que criará, eu diria, que ultrapassa até a importância regional, eu diria, tem uma importância nacional e que criará um novo polo de desenvolvimento, não só para a cidade de Lisboa, porque se pretende um espaço aberto, um espaço qualificado, um espaço premium de relação, de fruição para todos os cidadãos e visitantes da cidade de Lisboa, mas essencialmente também um espaço de inovação, desenvolvimento, que beneficiará certamente também toda a atividade portuária aqui de Lisboa. O projeto de reabilitação da Doca de Pedroços está inserido também neste projeto da zona do Campos do Mar. Lisboa tem a gestão de 5 docas, 5 marinas, aqui da região de Lisboa, e, portanto, esta doca não tem utilização comercial. Nós estamos a desenvolver o projeto para a sua reabilitação e para reativar a sua exploração comercial. Lisboa tem uma procura muito significativa, muito superior à oferta. Temos uma lista de espera de mais de 1000 clientes que querem estacionar as suas embarcações aqui em Lisboa. Não temos oferta suficiente e, portanto, estamos também e temos essa preocupação de criar essas condições, e a Doca de Pedroços é importante, criando aqui uma oferta de cerca de 220 novos lugares de estacionamento para essas embarcações. Mais, temos a monitorização da qualidade da água e do ar. Portanto, o Porto de Lisboa naturalmente tem grandes preocupações a nível ambiental. Desenvolvemos grandes investimentos com essa preocupação, e estamos a desenvolver uma rede de monitorização não só da qualidade do ar e da qualidade do ar, uma rede de monitorização em tempo real, que no fundo nos permita também, com isso, dar e transmitir para o exterior e eliminar muitas vezes algumas das preocupações que vêm e que são levantadas em termos da opinião pública relativamente àquilo que são os impactos da atividade portuária. Temos já alguns estudos feitos que nos permitem, no fundo, estar relativamente tranquilos relativamente ao impacto que é essa atividade dos impactos que resultam da atividade portuária, que não são tão significativos como muitas vezes se relevam em termos da comunicação social e da opinião pública, mas queremos, de facto, também ter essa relação de transparência para o exterior, com essa monitorização, e dar, de facto, essa informação relativamente à qualidade da água e do ar que resulta dessa atividade portuária. E, por último, portanto, esta questão da reabilitação da Marina de Lisboa é um projeto que, no fundo, nós chamamos da Marina de Lisboa, mas que versa, no fundo, este conjunto das 5 marinas que nós temos sobre nossa gestão, que temos vários projetos de requalificação de toda esta zona, de todas estas marinas, com um novo modelo de negócio, aumentando a qualidade do serviço que é prestado nestas nossas marinas. E se calhar por agora ficar-me-ia por aqui. Carlos, muito obrigado pela fantástica exposição, muito pouco que acrescentar.
É um porto ancestral, claramente, em que a indústria e o consumo cresceu à sua volta. Um porto virado para a cidade, um porto no centro da cidade, um dos mais bonitos, provavelmente, na minha opinião, de todo o mundo, e em que claramente estamos focados aqui na sustentabilidade, focados portanto, na relação porto-cidade. Imagino que também na digitalização, apesar dos setbacks recentes, mas também nessa função, e agradeço-lhe muito, portanto, a sua participação. E vamos seguir, e se no final houver mais questões, pronto, faremos uma intervenção para poder esclarecer todas essas questões. Muito obrigado, Carlos. I'm shifting back now to English again, to go to the next speaker. With us now we have Fernando Lima, CEO of Transitex, to give us a view of the Portuguese market and his view on potential trades. He started working in the logistics sector in LISCONT, part of the Portuguese Territory Group, back in 1989. From 1997 till 2007, he was the logistic director of Lisbon Container Terminal, that nowadays has become Port Lisbon. Since 2002, Fernando took a key role on the founding of Transitex. The company was a pioneer on the sector, having been the first bringing cargo from Spain to be exported overseas via Portuguese ports, new common service practice back then. On the present day, Transitex has an office network that extends throughout 41 cities and 25 countries. Fernando has a vast experience in logistics, especially in reefer cargo, and the reference of in the Portuguese market. He has been a frequent panelist in logistics events, and every year is present on the world's main trade shows for the fresh fruit business. It is a pleasure to have you here, Fernando. The floor is yours. Good morning. Thank you for the introduction, and I'd like to share with you. Can I share the screen with you? Definitely. Yes. See? Yes. Here we are. So before we go to the Elvis Reefer warehouse that I'm going to have here and try to show how this connects with Airport LISCONT, let me tell you that yes, I start in '89 in LISCONT in the container terminal in Lisbon, and someone asked me now, do you believe in the project? Of course I believe in the project. I born here in this container terminal, fighting to make the terminal competitive, and I think now is the moment, more than ever. This is the moment to make it work. Why? Because we have the necessary investment. We have these new cranes that are the state of the art. I almost cry when I saw the new cranes here in Lisbon. We have been waiting for these cranes in the last 30 years. So we have this huge investment in the terminal, and the world is changing again, creating the opportunities to bring new service to the terminal. In the last 3 years, as you all know, the vessels were fully booked. There was no space to have new calls, new ports, new adventures, trying to have more services in the terminals, but it's changing again. The vessels are not fully booked any longer. The freight costs are coming down. So now is the moment to make this thing happen and bring LISCONT again to an important role in not only in Portugal, but in the European scenario of logistics. So my role in this activity has been always outside of the gates. Okay, this part of the equation is solved.
We have an efficient terminal in terms of loading and discharging containers. With new cranes, you can aim to do 120 moves per hour. That's great, but we need to think further outside the gates to do logistic models that allow the cargo to go in and out in efficient way. I think Uport there is the Uport says that they are game changer, and yes, they are. There is a completely new vision to deal with the terminal, to promote the terminal, to manage the terminal. In the past, the terminals used to think about their relations were exclusive than with the carriers, and in this new world, this completely changed. It is important to create a community in Lisbon that must include all the stakeholders, from the freight forwarders, the customs brokers, Port Authority, and also the representatives of the local carriers. All these people must be aligned to make sure that the cargo can go in and out very efficient. It's not for the final end user. It's not important the number of moves that you can do per crane. It is important if we can deliver the containers in the terminals with no waiting time. It is important if we can pick up the container when it is charged and do the custom clearance in 24 or 48 hours and don't have to wait for a long time period to pick up the cargo. These are the things that need to be improved, and I think Diogo with this team is working in this to make this happen and to make this community works and try to solve all the problems that the cargo face to go in and out of the terminals. So in a terminal like Lisbon, and that's why it's important to have this problem solved. We have this problem of being a urban terminal. There is a city behind the terminal. So the space here is limited by the city, like we all know. So this is why important to look for logistics models that allow the cargo to flow out of the terminal in a due time. This project that Carlos Correia showed of Castanheira do Ribatejo, it's fantastic to use barges to take the cargo out from here like a depot. It's fantastic. And what I want to show you, it's how we have been cooperating from Transitex and from Elvas with Uport LISCONT since the beginning. We start this terminal in 2005. Let me see if I'm able to move the slides. Okay, this is what we have done in Elvas is a terminal that we start in 2005, and in 2005 the main idea of the terminal was to bring the Spanish cargo, the cargo from Extremadura, Western Spain, through Lisbon, through the Atlantic ports in Portugal. We have done this very successful. In 2005, we were in the beginning. We bring the first container from Spain in '96. It was an adventure to pick up a container in Spain and bring it through a Portuguese port, because it was usually even the carriers used to think that Spanish cargo was supposed to be loaded in the Spanish ports and Portuguese cargo in Portuguese ports. So it was a difficult work in the beginning
to start to move to change the way people used to think and start bringing cargo from Spain to be loaded in Portugal. So we have done this very successful, and the terminal since 2005 till now we move more than 250,000 TEUs mainly through Lisbon. What is the idea of the terminal? The idea of the terminal is to do all the operations that are not supposed to be done in LISCONT, in the terminal here, because it took time. The cargo need to be there for a long period or need space to be moved. In this terminal, we can do depot, cross-docking, custom clearance, all other inspections that are supposed to be done with the cargo for imports and exports. And also, we are working with the Janela Única Logística to be connected with the terminals and all the other stakeholders that take part of the logistic chain. In the last year, we had to the terminal a reefer warehouse that allow the terminal to receive reefer cargo from the ports, direct to the ports in transit, and all the inspections, phytosanitary and so on, is done here in this reefer warehouse that we have here. Why is this important? Because the fresh fruit is one of the trades that grows more in the world. People, as you know, people are used to eat all kinds of fruits during the 12 months. It's not important any longer when is the time that you can eat whatever, grapes. We have grapes the 12 months, not only in the summer, it's always. So we need to move this fruit from the south hemisphere to the north, and in front, the ones that developed these models before everybody was Rotterdam. Most of the cargo till today, not most, but an important, we have done the study this month, and 30% of the fresh fruit arriving in Portugal still come through Rotterdam, because they have all the facilities, all the necessary services to provide to the final end user, to make him trust and bring the cargo through Rotterdam. So these are the things that we are working on to make logistic models that work and can be presented to the consignees, to the carriers, and make them believe in the project, and that we have all the solutions to make the cargo come through here. So this is basically what we are doing. We start this project in the summer this year, 2022. Almost 250 containers done in 1.5 months with fresh fruit coming from the South Hemisphere. We expect to do much more in the next season, and most of all, we expect to be an important partner to Lisbon terminals, to make them be more competitive and be able to bring new services to Lisbon. I think with this kind of projects, supporting the investment that is being done here in Lisbon, we have all the conditions to say that the future will be beautiful here in Alcântara. And I think this is enough to the first words, not to take more time from you, and
be available to answer to any questions in the next, In the next Q&A. yeah. None. Again, thank you. It's great to hear that you believe in this project. So definitely you started it, so it's great to be supporting also. But I see also that you commented that we need to work with the community. We are working with the community to improve efficiency, to clear the cargo, to move the cargo through our ports. We cannot be a block on this system. We definitely need to work on this. Elvas seems a great way to actually increase the reefer cargo capacity in Portugal and in Spain, obviously. And I took your notes. This will be the next Rotterdam for the cargo, for the reefer cargo. Hopefully, this is something that we can count on. I see that there are several trades that we can work with. Which ones do you think that are more competitive? What more or less could be the potential of those trades? To this meaning that we obviously depend on the shipping lines to put the services. So this needs to be also on the radar, right? Okay, Diogo, first we have in fact shared an information saying that Elvas would be the new Rotterdam, and it was a joke, but no one took it as a joke. So now I start believing that it is a possibility that Elvas become the new Rotterdam. Okay. About the reefer cargo, it is important to have connections with South Hemisphere, and the South Hemisphere is Atlantic trades, of course, the South America East Coast, and even West Coast, and South Africa. These are the main traffics that the main trades that bring fresh fruit to Iberia. And can we expect direct services on this path? Do you think that there's enough sufficient cargo for or should I say, can we give the added value in these terminals to do this? Of course you can. We have done cargo here in this warehouse. If you build the right logistic model, if you are competitive in price and service, we have done some cargo with final destination France. We pick up the containers in the port, we took it to the warehouse, we do cross-docking, and then there is competitive prices using conventional transport, tier, reefer, to move the cargo from the warehouse to the final destination. And you can use these terminals. I'm not selling Elvas. Elvas is an example that can be used as well as Castanheira do Ribatejo and other projects that can be added, and that the terminal will need to be more competitive. You cannot grow as much as you want, keeping all the cargo and doing all the necessary procedures with the cargo inside the terminal. Okay, so if you build these intelligent models, service and price, to present to the carriers and to the final end users, yes, you can expect to have direct services from these origins. Okay, thank you so much, Fernando. As this week was one of these days was the thank you day, so thank you so much for all the support you always have given us. And now we get to Álvaro Fonseca, which is the responsible for the cargo general manager.
that probably is going to even increase our hinterland even more than what Fernando is already doing. So I will present for Álvaro. So Álvaro has originally a degree and a master in civil engineering, and has also completed a master in business and administration. He has previously worked in business development and commercial manager positions in the maritime port sector in Tartir. He is now general manager of the Cargo Transportes de Mercadorias rail operator, and belongs to Captrain, which in its terms belongs to Essencia. Everybody knows Essencia. So over to you, Álvaro. Morning. First of all, thank you for the invitation. It's a pleasure to be here. I have to say, as a disclaimer, I'm a former employee of LISCONT also, so this project has personally also a place in my heart, and I feel very happy to see these new developments and see that things are going well and are moving on. Also, TACargo being a partner of LISCONT, it's also good to be here to share my perspective on the rail side of the business and how we can grow together and to increase the hinterland of the Lisbon port. Okay, I'll share my presentation. So, briefly, the idea is first I will make a quick presentation of Captrain Group and TACargo. Then I will zoom in a bit to the LISCONT operation. So, what are we doing currently in LISCONT? And then to share with you first some medium long-term perspective in terms of the new developments we have in the rail business, both from an infrastructure and operator perspectives, and to share my view on the future of LISCONT from the rail side of the business. So how can we grow the hinterland and bring more cargo to the port of Lisbon, and to obviously to LISCONT in particular. So regarding Captrain, so TACargo since June this year is part of Captrain Group. Captrain is one of the brands of SNCF, the French rail incumbent in what concerns freight. So Captrain is part of RLE, Rail Logistics Europe, which is the division of SNCF dedicated to logistics. So besides Captrain and Fret SNCF, which are the railway undertakings, Fret SNCF obviously more focused on France, and Captrain as the international brand for the, let's say, new generation railway undertakings of the group. We have also other business areas related to freight, namely freight forwarders, some motorways, rail motorways with VIA, and a combined maritime transport business with Naval and Cargo. In what concerns Captrain, we are all around Western Europe. TACargo is the smallest company and the newcomer in the group. And mostly we are dedicated to rail, to traction, and to railway operations. As a group, we are the second largest in Europe in this business, and obviously the first in France by historical reasons. TACargo. So we are a Portuguese company that has a safety certificate for Portugal and Spain. So this means we can run trains both in Portugal and in Spain. And since the beginning, we were specialized mostly on cross-border operations. So our main focus is trains that cross from Portugal to Spain or vice versa.
This was the mindset in the beginning when the company was created around 2007. So the rolling stock that was chosen was already adapted to operate in both countries. The company already got the certificate in both countries, and we targeted mostly operations that had this profile. So cross-border operations with large clients. Normally we just do block trains. So one train is managed or is as one client, one contract, one train. So not multi-client operations. And with origin or destination in Iberia. You have our numbers for 2021, just to give you an idea. The good news for 2022, they are better, so we grew a little bit. We have for 2022, 20 million revenue, roughly 110 workers. We move around in Portugal 2 million tons and 1.2 million kilometers made by our trains. We operate both in conventional freight business, so let's say traction. So we are traction providers for several clients in several areas, like containers. Obviously, we work with Newport and with other companies, namely shipping lines. We transport cement, steel coils, wood, so several operations as a conventional traction provider. And we also have a bit more complex operations, intermodal operations, where we manage the door-to-door operations with clients. We manage some terminals, some west and first mile with road, and some warehousing also. These are more complex projects where we obviously have always the rail, but we add some additional logistics and some more complexity to the operation. On the left of my slide, you have a scheme of what we are doing today. So this is made in a way that it looks like a passenger network, no? But you can see that on a weekly basis, we go all around the Iberian Peninsula. Our trains run in Spain, in Portugal, and all this diversity of origin and destinations. We can do it with a lot of flexibility. So for us, it's quite simple to prepare a train this week to run next week between Portugal and Spain, whatever the origin and destination. So we're quite flexible and adapted to this type of project. Also, you have to have an idea on the importance of the international business. So you see that graph, the blue part, which we call Ibercargo, it's pure cross-border operations. 55% of the tons that we move are international, let's say, and 45% are only inside Portugal. Okay, zooming in a bit to Newport and LISCONT. So Newport is one of our clients. Currently, we are doing mostly operations between Leixões and Lisbon, or between Figueira da Foz and Leixões. So now focusing a bit more on Lisbon, what we have it's between 3 and 5 weekly round-trip trains connecting Leixões to the port of Lisbon, mostly LISCONT, but also the other airport terminal, Sotagos. These are trains, unfortunately, considering the current limitations in terms of train length, there are 54 TEU trains. This will be improved in the near future with some of the investments that are expected, both from the airport and the Portuguese infrastructure manager in terms of the railway network. And also say that we have here some flexibility to adapt the current service that we offer to some additional stops. For example, we can, if the market demands, if our client import requests, we can
do additional stops, for example, in one terminals in Alfarelos or in Troncamento. This is what we are doing today. But I would like now to point some of the short-term opportunities I see with our current setup in terms of operation. So the first important message is there is space to grow. If we look at the current infrastructure, even with some of the limitations it has, there is space to increase the frequency, the number of trains to LISCONT. So there is a capacity. Also, in looking a bit at what we do as an international railway undertaking, there is potential, and it's quite easy, I would say, to set. There is potential to develop international rail connections and to target the hinterland, the Spanish the part of the western part of Spain, so including Madrid. I see it's from an operational perspective, it's not difficult to launch a train from Madrid to Lisbon, and I see this as a short-term opportunity for this project. And I also I speak of Mérida, Valladolid, but it can be other destinations. It's here. I'm not really worried on this part. I'm just trying to say that we can go to Spain easily by train, and this can be done. And also looking a bit at the current project of LISCONT and the expansion. With these investments, we'll have a bit more efficiency in terms of loading and unloading of the trains, and in terms of limitations to train length. And this will be important in terms of train efficiency and the number of TEU we can transport with the current infrastructure. Just one picture of our trains entering the LISCONT. You see in the back, you see LISCONT cranes and our train arriving. And looking a bit into the future, so I would point out two important drivers for the future, and that are linked to the expansion of LISCONT and to the future potential of LISCONT. One is from a public perspective. Currently, Portugal is under an heavy investment plan in terms of improvement of its railway infrastructure, especially in the north and south corridors that are the main corridors to connect to Spain. We have the north corridor. Currently, the main line, which is Beira Alta line, is closed for improvement works. It will open in 2024. And in the south corridor, between Évora and the border in Elvas, Badajoz, it's now under construction a new line that will also be ready roughly I think in 2024. And those two lines will increase significantly the efficiency of the trains, the transit time and the length of the train. So it will be an additional source of competitivity for Portuguese ports when we look at Spain, and obviously to LISCONT. Also, I don't make any reference here, but we have an additional project that is critical to Lisbon. Is very important. It's in the investment plan 2030, which is the connection of the Cascais line, which is the rail line that passes near the LISCONT terminal. The connection of this line to the rest of the Portuguese rail infrastructure. This I would say it's a bit more delayed than this Ferrovia 2020. It will certainly take more time, but when done, this will be very relevant for LISCONT, because to significantly improve the crossing to the terminal in an urban area, as you could see, it's one of the limitations of the terminal, and this will allow the terminal to receive much more trains and to avoid the current limitations we have in terms of
the time for crossing, because we have some periods of time during the day where it's not possible to pass from the center of the city, let's say, to the inside the terminal, and this will be solved with this project. Also, from a private perspective, and focusing more on the cap train and on the private operators, we have a significant investment plan in terms of rolling stock. Already in Spain, they are running several new locomotives, powerful, very, very efficient locomotives, electric, adapted for both for Portugal and Spain, but there is still some technical limitations from the Portuguese side. So this will be solved in the next 3 years. And when it is solved, we'll have a significant increase in terms of operational capacity, with new locomotives, very competitive, very good traction effort capacity, to this project, and to support the development of the terminal and of the rail operations. Now, looking a bit at the future and sharing my perspective on the LISCONT project. So, looking at the other presentations, I think it was already clear that the natural conditions of the terminal and also the heavy investment that is being made in terms of port equipment for terminal operations give to LISCONT conditions to extend its hinterland into Spain, let's say. We can now discuss if it's more into Madrid or more into Extremadura. Well, there is for sure a high potential to extend the hinterland of the terminal with this new cranes, with this deep sea terminal. For sure you will be able to get new direct services, and direct services are the critical point to extend the natural hinterland of the port. However, to do this, and considering the specificities of the terminal, so it's located inside the city of Lisbon, for sure it will be necessary to rely on trains to move in and out of the terminal much of this new cargo. Also looking at the current worries on greenhouse gases, on the carbon footprint, it's obvious that the train is, I would say, one of the best solutions to move the cargo without a big footprint. So also looking at this from this perspective, train will be for sure a partner in the development of the terminal. And also from a cost perspective, for longer distances, and considering also the current limitations in terms of the availability of truck drivers, and on the ever-increasing cost of road operations, and with these new investments we have in the infrastructure and in equipment, I would say that rail also from this perspective will be a major partner to LISCONT to expand its hinterland into Spain. Obviously TAC Cargo is now a partner and wants to be a partner of Ilport on this project. We are also available to invest and to commit in bringing more cargo, in making more trains to Lisbon. And we see this project as a big opportunity for us also from a business perspective. Also a challenge, obviously, we need trains, we need a heavy investment in the terminal, but we also need to look at inland terminals and to specific locations where we can, as Fernando mentioned with the example of Elvas, where we can receive and gather cargo to send it to Lisbon, and from Lisbon to the world. Okay, I think this is my presentation, and thank you very much for
your time. Thank you so much also for your presentation. Well, you give us very little to speak, but the truth is, obviously, with Bruno, I think we'll comment further, but definitely that with the investments and the added capacity that we will be installing in LISCONT, and with the natural capacity and the natural infrastructure and capacities that we have in LISCONT, we clearly focus on Madrid, and in the Iberian market we need to, and it's a focus that we need, and clearly we need your support from the rail operators and specific from the cargo to move on. I just have some minor questions. Well, basically, you know that market share, obviously, in this kind of modality is still very low compared to other regions of other countries actually in the European Union. How can we increase this modality, or how do you see this improving, and what are the port rules to improve this increase? Yes, unfortunately, and especially when we look at some of the ports of Portugal that have a stronger natural hinterland, like Leixões and Lisbon, because there is a lot of cargo close to the port. Rail developed less than in other cases. But also when you now start to invest in increasing capacity in those terminals, you need to look a bit more inside and to expand your hinterland, because you need more cargo. To achieve this, obviously you need first to look at the infrastructure and the equipment, and that is being done, I would say. So there is heavy investment from the infrastructure perspective, and also from the railway undertakings in terms of rolling stock. This is critical, and you need to have a very strong commercial approach to expand your hinterland. You need a strong presence of a combined transport player. It can be of a maritime basis, so it can be your port, it can be LISCONT, but you need to do a very important commercial work of gathering this cargo and to aggregate this cargo to send it by train. Because if you don't do this important work of gathering the cargo and generating volume, looking at the reality of Portugal, it's difficult to have enough volume for the trains to be commercially viable. So this is a very important point. But I would say the most important of all is to have capacity, let's say equipment and infrastructure, then to have the right commercial approach to the market to generate this volume that allows a model shift from the truck to the train. Thank you. Noted. We will try to do so. On the other hand, you see that we have you are investing also on rolling equipment. We have a timeline of 3 years. How can we add more capacity during that period? Is it possible? Can we do it? Do you have any solution there? Yes, it's known that due to some, I would say, past bad decisions in terms of the infrastructure, we have currently a problem with the signaling system, the ATP, the system that it's installed in the trains to protect from high speed or some problems in terms of circulation. To develop a new system will take roughly 3 years, and this 3-year gap is
what the problem, and it's what explains why we have new locomotives operating in Spain and they cannot operate in Portugal yet. During this period, yes, we are more limited in terms of rolling stock because you cannot introduce any new locomotives in the Portuguese market. You have to do the operations with the existing equipment, but our objective, and we are committing on this, is to generate sufficient capacity to support the project in the next 3 years, waiting for the new equipment to come in. Then we won't have any type of restriction. But yes, we'll have equipment to help you growing. Yes. That's the main issue. At the end. Thank you, Albert. Thank you so much for your time. I now pass. We are a little bit late on the schedule. I think that we need to be a little bit quick. I'm sorry, Bruno, but I'm happy. I will have to put some pressure on you. So we now go to you, Bruno Valle, General Manager of Port LISCONT, that will give us insight on the Port LISCONT container terminal and its future plans. With more than 20 years of experience, Bruno, after finishing his degree in automation, instrumentation and control engineering, he worked in several roles such as production supervisor, industrial engineer, and production manager. He then started his path in the maritime port sector in 2007, taking responsibilities in areas of operation management, and port infrastructure and equipment maintenance. Since 2015 and up to 2020, Bruno Valle worked as a general manager and head of infrastructure and maintenance as TPE, Porterondinos Terminales, I think that's how I say it in Paita. Since January 2021, that Bruno Valle is general manager of Port LISCONT. Please go ahead, Bruno. The floor is yours. Thank you, Diogo. Before I start, I want to thank all the panelists because it made my work very easy. Because starting by Carlos, we see the commitment that Carlos share of the Port Authority with the project of LISCONT and all the partnership that we have here. Then with Fernando Lima, with by Transitex, by the trust that freight forwarder and a logistic operator have with the terminal, and then finally by Alvaro as a partner to develop this project and fulfill the terminal with containers. I'm going to be very short because we already passed the time. And the terminal this project starts several years ago. The project took some time to do the environmental assessment. We start all the buying and the tenders for the civil works in 2020. And on the first day of 2022, we received the four new cranes. We received four new cranes. Mr. Bruno, sorry, we can't see you on the screen. Could you please turn on your camera? Sorry to interrupt. It's on. But we can just we saw only a black screen right there. But everything is on. Okay, I think we just go ahead or. Yeah. Okay, I guess we just go ahead, but we couldn't see you on the screen. Sorry, but the maybe some, I don't know. Yeah. But I have here. We could hear you, but it's okay. Maybe you Bruno. can just continue. Yeah, I was seeing myself in the webinar with the other panelists, and then when you start putting my screen, I stopped looking at myself. I stopped seeing me. Okay. But I'm going to continue. Sorry. We received the four new cranes in January 2022. 4 Super Porsche Panamax 22 rows Mitsubishi cranes.
They were commissioned, they were delivered, and the handover was finished in June last year, 22. We are working with them and operating with very good performance and very good efficiency since then. We also start the civil works on the terminal, on the east part of the terminal. The pavement, the new reefer blocks, the new scale, the new area for empties. We start in 2022 in February. The first area will be delivered during this month, on the end of this month, with already 270 reefer plugs, with an area of around 5 hectares, already pavement, already full ready to operations. The remaining area will be delivered in 2 months. And then we'll continue the yard area to repavement the yard area, the new reefer blocks, to continue for the installation of the power sections inside of the terminal. We're going to start in March this year the assembling and the commissioning of the 6 ERTGs that we have, semi-automated RTGs from Konecranes. They will be commissioned in March. We hope, and the plan is to have them fully operated and fully automated in June, July this year, connected directly to our TOS system, Navis. Well, we are also finishing at this moment, during this month, we'll finish the tender for the phase 2 of the project. The phase 2 of the project includes the new operations, maintenance, border inspection facility, customs facility. The new building includes all this, will be around 4,000 square meters. We'll start the construction during this year and hope until the end of the year have it finished. At the same time, we will demolish the building, the former IPTM building that is now part of the concession of the area of concession of LISCONT, and will be inside of the new terminal. And on the end of the year, after we have the new building finished, we will demolish the building we are actually today. That is operations maintenance building, where we have all the infrastructures here. They will be demolished for us to move to the new building. At the same time, we are receiving new equipment. We receive next week a new empty end-arc ridge stacker. On the end of March, we're going to receive more equipment, more ridge stackers, and the plan is continue. The plan will continue. The third phase of the project will be the area in front of the Gar Marítima de Alcântara to be pavement and to be part of the new area of the new concession agreement. Also, during phase 2, we will, something that is very important for the shippers, is that we will increase the gates of LISCONT. LISCONT today have 3 gates. Then the construction and the civil works that we will be performing during this year will increase to 6 gates, and also at the same time we will increase the rail lines inside of the terminal. We will increase the 2 rail lines to 670 meters long. Okay. Some constraints. There were some constraints during the civil works. During this last year, we had some constraints. I can tell you and can inform everybody that is hearing me, because seeing me no, but is hearing me, that the bad parts, the bad situation, that the peak of the worst scenario we already passed. It was the changing of the rails for the new cranes, and the intervention of the pavement of the center block of the terminal. That is done. We have now 690 meters of key wall available, working with the 4 new cranes. The 5th crane, that is a crane that we have here, it is the lever crane. It's a 90-row crane. We stopped at the moment, will be completely overhauled during the month of March, and will be fully operational in April.
this is the general idea. This is the main topics and the main equipments and the main constructions that we'll do. At the same time, we will do some other issues. We will have a new system. We will implement a new system for reefer monitoring. We will make some OCR equipments. We will implement some OCR equipments for the gate automation. We'll have some developments with new equipment. The actual RTGs will be also revamped. We will have some additional small adjustments in the equipments, in the infrastructure, but these are the main topics of the investment. We hope to have all this. This is in line. The timeline is in line with the plans that we have. We hope to have the main civil works finished until the end of the year, and we hope to have the terminal as you see in the picture, because you don't see it, but you see the picture of the terminal. That is, it's a better view than seeing me. We'll have this until the end of the year. Diogo, I don't know if you want me to explain, because I think Carlos already shared some points, Alfred also, and Fernando also, the Interland there. Everybody talked about that. I think my easiest, for me, was the easiest one, that is telling what we are doing. And we are doing it well. We are doing it well, as everybody mentioned, we are doing it well. We are increasing the volume. We are increasing the services, and this is something that we have to be very clear. The project is part of, as everybody mentioned, Carlos, Fernando, and Alvaro mentioned, this is something that was expected for long years, and now I have the pleasure and the honor to be part of this and put this in place. And this is something that is very joyful for me, and I'm very happy to be part of this. And this has to be shared with everybody that is here today, because all of them are part of this. And this is something that it was difficult to implement, was difficult to start, but now we started, and now we're going to take it. Now we're going to take it until the end. And the things are going well, very well. And we keep to continue like this. We keep it like this well, and with good strength. Everybody's committed to this. All our workers, we are committed on this. Our team is committed on this, and that's the most important thing. Now we have a team that can take this project ahead. Since the top management until the stevedore, the crane driver, the reach stacker driver, all of them are committed in this, and all of them trust in this project. Bruno, thank you so much for the project update. I'm sure that we will be able to recover at least all the services that we had during the pre-pandemic, and we will get there definitely in the future with our services and trades for South America, South Africa, and obviously for the US. Well, I will now move to the final Q&A section. We don't have much time at this moment. We are a little bit restricted on time, but I have here some questions already in the system. So I think there is a good one, and I believe that we can go through it very quickly, which is from Andreas Nigulis, that he asks, what are the cargo restrictions of the city you mentioned? Lisbon. Do you plan any short-term rail infrastructure improvement for LISCONT? And the English also in the concessions in the west. He mentions the concessions in the Westport area. I think this is correctly understood. It is there will be some new developments on the Western Port area, so it's correctly understood. So, first of all, Carlos, quais são as restrições na cidade relativamente a contentores e qual é que é o nosso plano a nível de infraestrutura de rail para LISCONT e para os acessos ao LISCONT?
Muito bem. Bom, é assim, portanto, neste momento não existem restrições impostas pela cidade relativamente ao escoamento das mercadorias por via rodoviária, não é? E, portanto, existem algumas restrições ao nível ferroviário, como o Álvaro Fonseca teve a oportunidade de referir. Há determinados períodos horários em que a ferrovia, fazendo o atravessamento de nível de vias rodoviárias importantes para a cidade, existe ali períodos horários em que existem algumas restrições. Estou a falar concretamente relativamente a este terminal de Alcântara. O que nós antevemos é que, em termos futuros, naturalmente, não só em Portugal, mas isto naturalmente estas questões relacionadas com o combate às alterações climáticas e a necessidade que os países e as cidades têm em termos de redução de emissões e de outros fenómenos, enfim, que têm de congestionamento e de sinistralidade, naturalmente perspectiva-se que as cidades venham a colocar algumas restrições relativamente à circulação rodoviária e particularmente à circulação de veículos pesados, esses ainda mais impactantes em termos dos impactos que causam relativamente neste tipo de questões. E isso obriga-nos, de facto, a ter aqui uma estratégia que, por um lado, promova uma repartição modal mais favorável para modos de transporte que sejam menos impactantes nesta perspectiva. Modos de transporte são estes, naturalmente, a ferrovia, enquanto solução já existente e que serve o terminal e que verá as suas condições melhoradas com este projeto de intervenção no terminal de Alcântara. Naturalmente, muito importante para o Porto de Lisboa, e eu isso corroboro a opinião que foi transmitida pelo Álvaro Fonseca, seria a questão do desnivelamento do nó de Alcântara. Portanto, é um projeto que já existe há alguns anos, é um projeto que foi incluído no Plano Nacional de Infraestruturas no 2030, mas é um plano, de facto, com alguma complexidade e com um nível de investimento relativamente significativo. Mas, de facto, esse investimento permitiria proporcionar melhorias, de facto, muito significativas e eliminar restrições que atualmente existem à ferrovia e potenciar, de facto, um aumento da cota modal da ferrovia que é desejável por todos. Eu acho que esse aumento da cota modal da ferrovia vai acontecer naturalmente, até por via das restrições que vão ser colocadas à rodovia, mas naturalmente ele seria muito mais alavancado e muito mais potenciado se de facto tivéssemos essa melhoria ao nível da infraestrutura ferroviária, ele está ligado, mas no fundo eliminando estes atravessamentos de nível da ferrovia a partir da zona de Alcântara até à restante rede ferroviária nacional, através do ramal de Alcântara e depois a linha de cintura e a partir daí à restante rede ferroviária. Também por isso, nós entendemos como importante e estratégico termos aqui alternativas em termos do escoamento das mercadorias que naturalmente aumentarão significativamente em virtude deste investimento que será feito no terminal de Alcântara. Perspectiva-se, de facto, naturalmente um aumento significativo em termos da movimentação de contentores e, portanto, há que dar também alternativas para o escoamento dessas mercadorias que não só por via rodoviária e até, enfim, prevendo também estas restrições que existem ao nível da ferrovia. E daí nós estamos a desenvolver o projeto da navegabilidade do Tejo, que basicamente, como eu referi, visa o transporte de contentores em barcaça até Castanheira do Rio do Tejo. Cada barcaça transporta em média 100 contentores, é possível fazer agrupamentos de 3 barcaças e, portanto, estamos a falar que em cada movimento estaríamos a transportar ou estaríamos a retirar cerca de 300 caminhões, cerca de 300 veículos rodoviários pesados
da rodovia. E, portanto, este é, no fundo, a nossa estratégia, sendo que, no curto prazo, enquanto não tivermos este projeto em navegabilidade do Tejo, naturalmente desejável por todos e da parte da autoridade portuária, naturalmente tudo faremos e incentivaremos, é esta transferência modal da rodovia para a ferrovia. Entendemos que a ferrovia, de facto, aqui no terminal Alcântara, é de facto muito importante. Não sei se respondi a tudo, Diogo. Acho que sim, está claramente, acho que atingimos todos os pontos. Bem, I think that it has clearly been, we're wrapping up. Sorry, but we have to close this wonderful webinar. It has clearly been insightful, and there is no doubt that Port Liscon can support Portugal to become an important node in shipping, acting as a gateway to Europe. Portuguese market, the shippers believe they deserve this opportunity. A port with a strong market that supports heavily the economy of the country, with a direct influence on the biggest consumer area of Portugal, incredible natural conditions, and with an ambitious strategy and development plans, make this a new port with certainly a great future. I want to thank personally Carlos Correia, Fernando Lima, Álvaro Fonseca, and Bruno Valo for this opportunity, and hope that we can be together watching Portugal and LISCONT take its rightful place in the maritime industry, supporting cargo owners and living to its potential. Back to you, Rosita. All right. Okay, a special thank you to our moderator Diego from Port Iberia, Portugal, for moderating today's webinar. Once again, we'd like to thank Port Holding Inc. for sponsoring this webinar. I also like to take this opportunity to thank our valued panelists for their time in preparing and presenting this insightful presentation. The presentation given today and the on-demand recording of this webinar will be available to all registered attendees tomorrow, free of charge, at transportevents.com. Please may I ask everyone to follow Transport Events on YouTube, LinkedIn, Facebook, Twitter, and Instagram, and visit our website transportevents.com for latest information on our market-leading online weekly webinars and annual trade events. Please, if you would like to have your company's latest full color logo and company details branded on the available webinar, email me at rosita@transportevents.com, spelled ROSITA@transportevents.com. And finally, please register to the next Transport Events webinar, sponsored again by Port Holding Inc., with the focus on Port Taranto on Thursday, 10th February. And thank you very much. We look forward to meeting everyone again on Thursday, 10th February. Goodbye for now, and wishing everyone a great day ahead. Thank you. Thank you, Rosita. Thank Bye. you. Bye. Thank you. Bye-bye. Thank you.